Stellen Sie sich vor, es ist ein cooler Abend, Sie haben sich dies angeputzt, das Licht gedimmt und Ihr Lieblingssocken entgesigen, bevor Sie ins Bett schlüpfen. Dies wohlig warm fühlt sich wie der perfekte Abschluss des Tages an, oder? Aber hier ist das Problem. Wenn Sie über 60 sind, kann dies gemütlich kleine Angewohnheit mehr Schaden als nutzen. Von einer Verlangsamung Ihres Kreislaufs über die Belastung Ihres Herzens im Schlaf bis hin zur Schaffung der perfekten Narbenens für Hautprobleme. Die Risiken könnten Sie überraschen. In diesem Video erfahren Sie wir wissenschaftlich fundiert Grundsachen im Bett nu denken, plus ein Sinneworter Tipp am Ende, der Ihr nachtlich Entspannen komplett verändern könnte. Bleiben Sie dran, bester Schlaf könnte mit dem beginnen, was Sie nehmen aus. Ich habe jahrelang untersucht, wie sich kleine tägliche Gewohnheiten auf Schlaf, Kreislauf und die Herzgesundheit auswirken, insbesondere bei Erwachsenen über 60, und die dabei die neuesten Forschungsergebnisse aus der Schlafphysiologie und der Herz-Kreislauf-Medizin genutzt. Ich habe auch mit Menschen gearbeitet, die ihr nach die mit einfachen, praktischen Veränderungen wie den heutigen verändert haben. Wenn Sie Wort auf Basier Erholung und die langfristige Vitalität legen, klicken Sie auf den Gefällt mir Button und los geht's. Auswirkungen auf Blutfluss und die Kreislauf. Stellen Sie sich vor, Sie liegen nachts im Bett, Ihr Fuß in ein kuschelig Stoffschicht gehüllt. Es fühlt sich zunächst wohligen, fast wie ein sanft Jummermung für Ihr Sehen. Doch was den meisten Menschen, insbesondere im Alter, nicht bewusst ist, was sich wie ein harmloser Trost anfühlt, kann in manchen Fallen unbemerkt zusätzlichen Druck auf die Blutgefäße ausüben. Mit zunehmendem Alter verlieren unsere Arterien und die Venen natürlich etwas in Flexibilität. Dies ist Teil des Alterungsprozesses. Die Gefäßwand werden etwas steifer, die Venen klappen, die das Blut zurück zum Herzen transportieren, können schwacher werden und die allgemeine Kreislaufeffizienz lässt nach. Das Herz muss harder arbeiten, alles in Bewegung zu halten. Deshalb ist die nach so klein Einschränkung oder Verlangsamung des Blutflusses ab dem 60. Lebensjahr bedeutsamer als Jahrzehnte zuvor. Wenn Socken, insbesondere solche mit engeren Gummibändern, Ihr Fuß und die Nachel stundenlang im Schlaf umschließen, können sie einen leichten Druck erzeugen. Im medizinischen Bereich kann ein kontrolliert Kompression bei bestimmten Kreislauferkrankungen hilfreich sein. Unkontrollierter, ungleichmäßiger Druck durch Alltagssachen ist jedoch anders. Kann den Blutfluss von den Füßen zurück in die Beine erschweren, was zu Schwellungen, Beschwerden oder einem Kribbeln führen kann. Ein Studie veröffentlicht in der Zeitschrift für Forschung betont, dass der periphere Blutfluss bei älteren Menschen leichter abnimmt als bei jüngeren, wenn außer Druck ausgeht wird. Schon ein geringe Veränderung des Gefäßdurchmessers kann die Durchblutung deutlich verlangsamen, insbesondere während des Schlafs, wenn der Blutdruck natürlicherweise sinkt. Ein niedrigerer Druck in der Nacht ist normalerweise gut für die Erholung. Kombiniert dies jedoch mit einer eingeschränkten Durchblutung in den Beinen, kann der Körper Schwierigkeiten haben, Sauerstoff und die Nährstoffeffizienten das Gewebe zu liefern. Eine Frau, mit der ich sprach, die 67-jährige Evelyn, litt nachts häufig unter Wadenkrampfen und die kribbelnden Zehen. Sie nahmen das sie einfach Teil des Alterns. Doch als erst sie nach ihren Schlafgewohnheiten fragt, want sie, das sie im Winter nach dick, en Thermosocken trägt. Eine Laune heraus versucht sie, sie zu schlafen und die Leg stattdessen like Deck über ihr Fuß. Innerhalb einer Woche bemerkt sie weniger Krampf und die ein besseres Gefühl in den Zehen beim Aufwachen. Es war kein Wundermittel, aber ein kleine Veränderung, da ihr morgen angenehmer macht. Es ist erwähnenswert, dass manche Menschen ihr Fuß für die Durchblutung warm halten müssen, kalt Fuß können das Einschlafen erschweren. Warm kann jedoch auch auf der Weise zugeführt werden, den Blutfluss zu behindern. Ein lockerer, atmungsaktiv Sock, ein warmes Fußbad vor dem Schlafengehen oder ein Heißdeck, die ausgeschüttet wird, sobald sie sich hingelegt haben. Dies Möglichkeiten vermeiden den Tourniquet-Effekt. Den Socken verursachen können.
Ein schlecht nachlich Durchblutung ist nicht nur ein Frage de Wohlbefindens. Mit der Zeit kann sie auch zu deutlicheren Problemen führen. Flüssigkeitssammlungen in den Unterschenkeln über Nacht können zu morgendlichen Schwellungen führen, wodurch Anger nachgeschwollen wirken. Diese Ansammlung kann auch zu Veneninsuffizienz führen, einer Erkrankung, bei der die Venenproblem haben, Blut zum Hirn zurückzuleiten. Laut Daten des American Venous Forums sind davon bereits etwa 40% der über 60-Jährigen betroffen. Wenn der Körper ein eingeschränkt Durchblutung spürt, kann zum Ausgleich auch ein leicht Erhöhung der Herzfrequenz auslösen. Während Sie schlafen, sollte sich Ihr Herz-Kreislauf-System in einem Zustand der Reparatur Erholung befinden. Die zusätzliche Belastung der Herzens in der Nacht bedeutet weniger Gelegenheit zur Erholung Regulierung. Mit der Zeit können sich selbst kleine Unterbrechungen dieses nachtlichen Reparaturprozesses summieren, insbesondere wenn Sie bereits unter Bluthochdruck, Cholesterin oder anderen Herzerkrankungen leiden. Die gute Nachricht, die Durchblutung nachts zu verbessern, sind kein komplizierten Eingriff nötig. Eine der einfachsten Strategien besteht darin, darauf zu achten, dass die Socken, die Sie im Bett tragen, wirklich nicht einigen. Sie können dies überprüfen, indem Sie morgens Ihr Nachel betrachten. Ist der Bund der Socken zu eng für längeres Tragen? Eine andere Möglichkeit ist, die Fuß vor dem Schlafengehen 15 to 20 Minuten lang leicht hochzulegen. So wird die Schwerkraft genutzt, Blut die Lymphflüssigkeit zurück zum Hirn zu transportieren, was Schwellungen reduziert die Venen entlastet. Auch sanftstehen der Nachel oder das Bürgen der Sehen vor dem Schlafengehen können die Durchblutung anregen. Schon 30 Sekunden diese leichten Bürgung können die Durchblutung in den unteren Gliedmaßen anregen ihren Körper auf ein Nacht mit ungestörter Durchblutung vorbereiten. Es ist ein kleiner Übung, die, wenn sie regelmäßig durchgeführt wird, soll das Wohlbefinden als auch die langfristige Gefasstheit fordert. Die wichtigste Kenntnis ist nicht, dass Socken grundsätzlich schlecht sind, sondern dass die Art weiß, wie wir sie tragen, der Zustand unseres Kreislaufs im Alter, wichtiger sind, als wir denken. In jüngeren Jahren kann der Körper kleine Einschränkungen leichter kompensieren. Doch ab 60 lohnt es sich, Gewohnheiten zu überdenken, die vorher harmlos erscheinen. Es geht nicht darum, wieder Socken im Bett zu tragen. Es geht darum, Socken die Schlafgewohnheiten zu wollen, die den nachtlichen Erholungsprozess des Körpers unterstützen, anstatt ihn zu behindern. Wenn Sie schon einmal mit kribbelnden Füßen, unerklärlichen Krampfen oder gestuellen Nacheln aufgeschwatzt sind, lohnt es sich vielleicht, etwas auszuprobieren. Versuchen Sie es ein, wo lang und Socken im Abend oder tauschen Sie gegen lockere, atmungsaktiv Schuhe. Achten Sie darauf, wie sich Ihr Beine die Fuß am Morgen anfühlen. Manchmal braucht es für die effektivsten Gesundheitsverbesserungen weder ein Rezept nach ein Großlebensveränderung, nur Achtsamkeit die kleinen Anpassungen. Ich bin neugierig, haben Sie schon einmal einen Unterschied in Ihren Beinen oder Füßen bemerkt, nachdem Sie sockenfrei geschlafen haben, im Vergleich dazu, wenn Sie sie tragen? Schreiben Sie Ihr Erfahrungen in die Kommentare, denn Ihr Geschichte könnte jemand anderem helfen. Endlich die Verbindung zwischen seinen Schlafgewohnheiten seinem morgendlichen Wohlbefinden herzustellen. Herzfrequenz die Thermoregulation. Oberflächlich betrachtet wirkt die warm Socken im Bett harmlos, ja sogar beruhigend. Doch die Beziehung des Körpers zur nachtlichen Temperatur ist überraschend komplex. Die Auswirkungen auf das Herz werden mit zunehmendem Alter wichtiger. Wenn wir uns auf den Schlaf vorbereiten, beginnt unser Körpertemperatur auf natürlich Weise zu sinken. Dieser Abkühlungsprozess ist ein wichtiges Signal an das Gehirn, dass es Zeit ist, in tiefer, erholsamer Ruhephasen überzugehen. Die Blutgefäße in Händen die Füßen weichen sich leicht geben Körperwarm-up, die Abkühlung zu unterstützen. Es ist einer der elegantesten biologischen Rhythmen des Körpers, wie ein innerer Dimmer, der System allmählich herunterfährt. Wenn die Fuß zu warm werden die ganz Nacht über so bleiben,
kann dies den Nederlichen Kulpers storen. Anstatt den Körpertemperatur herunterregeln zu lassen, sedet die Gesprächert warm widersprüchlich sein il. Das kann den Beginn der tiefschlafenden Versigern oder deren Dauer verkürzen. Waren dies für jüngere Menschen ein kleine Unannehmlichkeit sein kann es für ältere Wachsehen, deren Tiefschlaf ohnehin von Natur aus kürzer ist, bedeuten, dass sich beim Aufwachen weniger erholt und die Mutter fühlen. Die Thermoregulation, die Fähigkeit, die Körpertemperatur stabil zu halten, last mit zunehmendem Alter nach. Die Blutwasserweitern oder verringern sich nicht mehr so schnell wie früher, und die Schweißdrüsen produzieren möglicherweise weniger Feuchtigkeit, wodurch überschüssig warm schlechter abgegeben werden kann. Das Herz übernimmt oft diese Aufgabe. Wenn ihnen nachts zu warm ist, kann Herz-Kreislauf-System den Blutfluss zur Hautoberfläche erhöhen, warm abzugeben, was ihr Herzfrequenz leicht erhöht. Dies ist ein normaler Vorgang, aber wenn wiederholt oder über langier Zeitraum auftritt, schränkt die Möglichkeit der Herzen sich nachts vollständig zu erholen. Es gibt Forschungen, die dies belegen. Ein Studie veröffentlicht in Schlafmedizinbeurtungen stellt fest, dass bei älteren Erwachsenen, die nachts erhöhten Temperaturen ausgesetzt waren, selbst nur wenig Grad, ihr Herzfrequenz im Schlaf messbar anstieg. Ein weiter Studie in Grenzen der Physiologie fanden heraus, dass kühlere Hauttemperaturen in der Nacht mit einer besseren Herzfrequenzvariabilität verbunden sind, einem wichtigen Indikator für die kardiovaskuläre Belastbarkeit. Einfach ausgedrückt, ein küllerer Umschwung ist tendenziell günstiger für die nachtliche Erholung der Herzens. Tom, ein 72-jähriger pensionierter Lehrer, ist ein gutes Beispiel. Früher ging im Winter immer mit dicken Socken ins Bett, weil ihm gleich beim Aufstehen die Füße kalt waren. Außerdem hielt die Zimmertemperatur auf angenehmen 22 degrees Celsius. Doch oft wachte gegen 2 oder 3 Uhr morgens auf und war unruhig, manchmal mit Herzklopfen. Nachdem sich über Thermoregulation informiert hat, probierte es damit, seinen Thermostat auf 18 degrees Celsius zu senken und dünner Socken nur so lang zu tragen, bis müde wird, und sie dann wieder auszusehen. Innerhalb einer Woche bemerkte, dass, oft durch Schlief und sein Rehipels, gemessen mit einer Fitnessuhr, durchschnittlich 5 Schläge pro Minute sank. Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Herz hat nicht nur mit Wohlbefinden zu tun, sondern auch mit der Reduzierung der Belastung. Bei Menschen mit Blutdruck oder Herzrhythmusstörungen können sich selbst klein, regelmäßig Erhöhungen der nachtlichen Herzfrequenz mit der Zeit summieren. Nachts arbeitet das Herz am wenigsten und nutzt die Zeit zur Regeneration und Kalibrierung. Überhitzung stört diesen Rhythmus und fordert das Herz zu mehr Leistung, obwohl es eigentlich ruhen sollte. Eine Herausforderung besteht darin, dass ältere Menschen aufgrund einer verminderten Durchblutung, dünnerer Haut und während der Fettverteilung oft schneller frieren. Daher ist es ganz natürlich, nach warm zu streben. Der Schlüssel liegt darin, einen Gleichschwitch zu finden, den Körper ausreichend zu erwärmen, bequem einschlafen zu können, die warm aber im Lauf der Nacht nachlassen zu lassen. Experten empfehlen daher oft, die Füße mit einem Küchenfußbad oder einer Wärmflasche vorzuwärmen und die Wärmequelle vor dem Schlafengehen zu entfernen. So profitieren sie von entspannten Blutgefäßen vor dem Schlafengehen, und das später übermäßig warm eingeschlossen wird. Auch das Schlafzimmerklima spielt eine Rolle. Laut der National Sleep Foundation fordert ein Raumtemperatur zwischen 15 und 18 degrees Celsius bei den meisten Menschen eine gesunde Thermoregulation. Kühlere Luft sie herum fordert ein niedriges Absinken der Körpertemperatur, waren Decken für mehr Komfort sorgen. Leicht, feuchtigkeitsbeleitend Bettwäsche kann ebenfalls hilfreich sein, es hält sie warm, und die warm so nah in Ort zu halten, dass es zu Überhitzung kommt. Feuchtigkeitskontrolle ist ein weiteres Puzzleteil. Schwitzen ihr fast nachts, kann die Feuchtigkeit unter den Socken zu schwankenden Hauttemperaturen führen und die Thermoregulation zusätzlich erschweren. Körper kann dies überkompensieren,
indem zeitlich gefasst weitert und verrenkt. Dies kann zu Mikroergungen führen, jenen Kussen auf Watchphasen, und die sie sich vielleicht gar nicht erinnern, die aber ihr Nachtru storen. Amongst aktive Materialien wie Baumwoll oder Bambus können helfen, wenn sie Socken tragen, de sie Überschussige Feuchtigkeit leichter entweichen lassen. Es geht nicht darum, wieder Socken im Bett zu tragen. Es geht darum, sich bewusst zu machen, wie Socken mit der körperlichen Temperaturregulierung und den nachlichen Bedürfnissen der Herzens interagieren. Manchen Menschen helfen leicht, nicht einen Socken in der ersten halben Stunde im Bett und sehen sieaus, sobald die Fuss warm sind. Anderen hilft vielleicht ein Leichtdeck über dem Fussen des Betts, und die warm direkt auf der Haut zu speichern. Wenn sie nachts oft irritiert, unruhig oder mit erhöhtem Puls aufwachen, könnten sie mit kleinen Veränderungen ihrer Schlaftemperatur experimentieren. Versuchen sie, ein Woche lang ohne Socken zu schlafen oder stellen sie die Raumtemperatur auf kühlere Temperaturen. Achten sie darauf, wie sie sich morgens fühlen, wachen sie ausgeruht auf? Ist Herz ruhiger? Ich werde Michigan freuen, von Ihnen zu hören, ob Ihnen schon einmal aufgefallen ist, wie sich die Veränderung ihrer Nachttemperatur, sei es durch Sockenversicht, Thermostatinstellung oder Bettwäschewechsel, auf Ihren Schlaf oder Herz ausgewirkt hat. Ihr Gestik kann die Veränder der Anstoß sein, eine einfache Veränderung auszuprobieren, die Ihre Gesundheit langfristig schützt. Haut Gesundheit und Infektionsrisiko. Die meisten von uns machen sich kein großen Gedanken darüber, was mit der Haut in unseren Füßen passiert, während wir schlafen. Schließlich sind sie unter der Decke versteckt, außer sich und außer Reichweite. Doch bei älteren Menschen, insbesondere über 60 Jahren, kann das, was nachts in einem Paar Socken passiert, Hautproblem verursachen, die weit mehr als nur lastig sind. Mit zunehmendem Alter wird unser Haut natürlich dünner und weniger elastisch. Die Schutzbarriere wird schwächer, der Feuchtigkeitsschwachschaft verändert sich und die Abwehrfähigkeit des Immunsystems gegen kleine Infektionen lässt nach. Diese Veränderungen führen dazu, dass die Haut in den Füßen, die ohnehin schon Druck, Reibung und dem ständigen Gehen ausgesetzt ist, anfälliger wird. Das Tragen von Socken in der Nacht, insbesondere in einem warmen Schlafzimmer, kann ein ideales Umfeld für Bakterien und Pilze schaffen. Fuss produzieren Schweiß auch im Schlaf. Die Schweißdrüsen in unseren Fusseln sind rund die Uhr aktiv. Normalerweise werden statt die Feuchtigkeit, doch Socken können sie auf der Haut einschließen. Wenn warm, Feuchtbedingungen überstanden enthalten, können Mikroorganismen wie Trichophyton rubrum, der Pilz, der Fußpilz verursacht, kann sich schnell vermehren. Was als leichter Juckreis oder Rotung beginnt, kann sich, wenn nicht behandelt wird, zu hartnäckige Schuppen bilden, Rissbildung oder sogar schmerzhaften Blasen entwickeln. Diana, ein 68-jährige Großmutter, hat dies im eigenen Leib erfahren. Sie liebte es, im Bett welche, flostige Socken zu tragen, de sie glatt, dies hielten ihr Fuß gesund und warm. Im Lauf der Jahre bekam sie jedoch Juckenstellen zwischen den Zehen, die nicht mehr verschwanden. Free verkaufliche Cremes helfen zwar eine Zeit lang, doch das Problem tritt immer wieder auf. Erst als ein Podolog sie nach ihrer nachtlichen Routine fragt, erkannt sie die Zusammenhänge. Indem sie nachts barfuß ging und ihre Haut Zeit zum Atmen gab, besserten sich ihr Symptom innerhalb weniger Wochen deutlich. Das Risiko beschränkt sich nicht nur auf Pilzinfektionen. Warm, feuchtumgebungen in Socken können auch das Bakterienwachstum fördern, was zu Erkrankungen wie Keratosis führen kann, einer Hauterkrankung mit kleinen Vertifungen und starkem Geruch, oder besthand Hautreizungen verschlimmern kann. Bei Menschen mit Diabetes oder peripherer arterieller Verschlusskrankheit kann selbst ein kleiner Hautriss schnell schwerwiegend Folgen haben und zu geschworen oder systemischen Infektionen führen. Deshalb wird der Fußpflege bei älteren Menschen so viel Bedeutung beigemessen, Vorbeugen ist viel einfacher als heilen. Auch ohne Infektion können Feuchtigkeit und warm Untersocken zu übermäßiger Erweichung der Haut führen, einem Zustand,
der als Maze ration besegnet word. Die schwach die Hautbarriere und macht sie anfälliger für Wunschungen und klein Riss. Decken sie deren, was passiert, wenn sie zu lang in der Badwan waren und ihr Ot falten bekommt, und stellen sie sich das nun jahrelang Nacht vor. Das ist ein subtle, aber real Belastung für die Ot, die ihr Gesundheit langsam skadigen kann. Ein der einfachsten Schutzmaßnahmen besteht darin, die Fuss vor dem Schlafengehen vollständig zu trocknen. Viele Menschen was ihr Fuss abends, lassen sie aber nicht ausreichend in der Luft trocknen, beaver sie Socken ansehen. Feuchtigkeit kann sich zwischen den Zehen festsetzen, und selbst ein winzig Mensch, die über Nacht eingeschlossen bleibt, kann zu Reizungen führen. Den Comfort von Socken bevorzugt, sollte auf atmungsaktive Materialien wie Bambus oder Dun Baumwoll zurückgreifen, die synthetischen Fasern vorzusehen sind, die dies warm und Feuchtigkeit länger speichern. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Luftcirculation. Nach die Fuss unterlosen Decken können Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf natürlich Weise regulieren. Socken, insbesondere anliegend, ursachen ein geschlossenes Mikroklima auf der Haut, das nicht nur Feuchtigkeit einschließt, sondern auch den Luftstrom reduziert, wodurch die Haut länger feucht bleibt. Je weniger Beluftung, desto größer ist das Potenzial für die ungehinderte Vermehrung von Mikroorganismen. Mit zunehmendem Alter verändert sich auch das Mikrobiom der Haut, das empfindlich Gleichgewicht von Bakterien und Pilzen, die normalerweise harmlos auf der Hautoberfläche leben. Dieses Gleichgewicht kann durch Veränderungen wie ständig nachliche Feuchtigkeit gestört werden. Ist das Gleichgewicht gestört, können sich opportunistische Krankheitserreger leichter festsetzen. Die Schwab kann sich für jüngere Menschen harmloser Juckreis bei Menschen ab 60 zu einer hartnäckigen Infektion entwickeln. Für viele Menschen ist es am besten, die Schlafenszeit als Gelegenheit zu nutzen, damit sich die Fuss vom Tag erholen können. Das bedeutet, sie atmen zu lassen, so wie man nach dem Gehen die aussieht, den Druck zu verringern. Das Auftragen einer leichten Feuchtigkeitscreme vor dem Schlafengehen, mindestens 15 Minuten einwirken lassen und anschließend Barfischen kann die Hautbarrierefunktion wiederherstellen und gleichzeitig die durch Socken entstehende Feuchtigkeit vermeiden. In kalten Klimazonen kann ein lockerer Deck am Fussen des Betts für Warm sorgen, warm und Feuchtigkeit direkt auf der Haut zu speichern. Preventive Pflege hat hier weitreichende Auswirkungen, die über den Komfort hinausgehen. Gesund und den Fussen verringert das Risiko von Infektionen, die Mobilität einschränken, die körperliche Betätigung beeinträchtigen oder eine medizinische Behandlung erfordern können. Für alle Menschen kann die Vermeidung vermeidbarer Fußprobleme bedeuten, länger unabhängig zu bleiben. Außerdem kann so verhindert werden, dass sich ein kleines Problem zu einem Problem ausweitet, das die allgemeine Gesundheit beeinträchtigt. Die Quintessenz ist nicht, Socken zu fürchten, sondern zu respektieren, wie selbst kleine Gewohnheiten die Hautgesundheit im Alter beeinflussen. Wenn das Tragen von Socken in der Nacht wichtig ist, warm zu bleiben, sollte Fokus auf Trockenheit vor dem Schlafengehen, atmungsaktiven Materialien und eine lockeren Passform liegen, die eine gewisse Luftcirculation ermöglicht. Regelmäßig sockenfreie Nächte können ebenfalls dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Haut zu erhalten. Wenn Sie schon einmal unter Fußpilz, hartnäckigem Juckreis oder unerklärlichen rotunden Gelatin haben, sollten Sie darauf achten, was im Schlaf passiert. Eine einfache Veränderung, wie das Tragen dicker Synthetiksocken gegen Barfußsocken oder atmungsaktive Baumwollsocken, kann ausreichen, das natürliche Gleichgewicht Ihrer Haut wiederherzustellen. Und wenn Sie eine nachtliche Routine gefunden haben, die Ihr Fuß gesund und angenehm hält, können Sie anderen helfen, dieselben Probleme zu vermeiden, indem Sie dies weitergeben. Schließlich tragen uns unser Fuß durchs Leben und werden nachts genauso viel Pflege wie tagsüber. Schlafqualität und Erwärmungsparadoxen. Für viele Menschen ist das Ansehen von Socken vor dem Schlafengehen der perfekte Weg, abzuskelten. Die Warm ist wohltuend, fast wie ein Kokon.
Und tatsächlich, es gibt einen triftigen physiologischen Grund, warum fast das Einschlafen beschleunigen. Bei warmen Fussen waiten sich die Blutgefäße in der Haut, Vasodilatation. Dadurch sinkt die Körpertemperatur, ein wichtiges Signal des Gehirns, dass es Zeit zum Schlafen ist. Deshalb macht ein warmes Bad oder ein Heißkissen oft müde. Das Paradox ist, dass warm Fuss zwar beim Einschlafen helfen können, so warm Fuss waren der Nacht jedoch die Schlafqualität beeinträchtigen können. Schlaf ist kein statischer Prozess. Körper durchläuft mehrere Zyklen, leichten Schlaf, tief Erholungsphasen und REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, und jede Phase hat ihren eigenen idealen Temperaturbereich. Bleiben die Fuss zu warm, kann dies ihr allgemeine Hauttemperatur erhöhen und diesen fein abgestimmten Rhythmus stören. Dies ist besonders für Altermenschen wichtig, da der Tiefschlaf mit zunehmendem Alter natürlich kürzer wird. Wenn die Hitze sie ständig aus diese wertvollen Erholungsphase ist, weichen sie möglicherweise häufiger auf oder fühlen sich morgens weniger erholt, selbst wenn sie wohl 8 Stunden im Bett geblieben sind. Subtle Veränderungen, wie sie, häufigeres hin und Herwalsen in der Nacht oder frühes Aufwachen als gewünscht, können Zeichen dafür sein, dass Schlafrhythmus durch die Temperatur gestört wird. Forscher, die Thermoregulation im Schlaf untersuchen, haben herausgefunden, dass ein so starker Anstieg der Hauttemperatur während der Nacht den Tiefschlaf unterdrücken kann. Die Phase, die mit körperlicher Regeneration, Immunfunktion und Gedächtniskonsolidierung verbunden ist. In einer Studie, die in der Zeitschrift Schlafenteilnehmer, die warmeren Schlafbedingungen ausgesetzt waren, verbrachten weniger Zeit im Tiefschlaf und wachten häufiger auf. Dieser Effekt war bei älteren Erwachsenen starker ausgeprägt, deren Körper überschüssig warm weniger effizient abgeben kann. Bob, ein 65-jähriger passionierter Gardner, muss dies auf die Hart lernen. In den kühleren Monaten trug im Bett auf dick Socken, while sein Fuss sich beim Hinlegen kalt entfalten. Doch bemerkt, dass morgens unruhig aufwacht und leicht Kopfschmerzen und Benommenheit verspürt, die bis weit in den Tag hinein anhielten. Nachdem, über das Warm-up-Reduxen gelassen hat, probiert einfache Veränderung. Warmt sein Fuss 10 Minuten lang vor dem Schlafengehen mit einer Warmflasche, nahm sie dann heraus und schlupft barfuß unter die Deck. Das Ergebnis war sofort spürbar. Schlief genauso schnell wieder ein, schlief aber länger und fühlt sich morgens wacher. Die ist gleich schwitzt, die Fuss ausreichen zu warmen, den Schlaf einzuleiten, aber nicht so stark, dass man überhitzt, ist schwierig, dass sich der Temperaturbedarf im Lauf der Nacht ändert. Zu Beginn signalisiert warm dem Körper, sich zu entspannen. In tieferen Schlafphasen unterstützen kühlere Bedingungen die Stabilität. Später, während der REM-Schlafphase, verliert der Körper seine Fähigkeit zur Temperaturregulierung weitgehend. Umso wichtiger ist es, dass die Schlafumgebung natürlich stützen und nicht zu heiß oder stickig ist. Für Menschen über 60 spielt die Schlafumgebung eine große Rolle als früher. Der Körperhygiene sorgt für die Temperaturregulierung verschiert sich mit dem Alter, und die Schutzmechanismen werden weniger effektiv. Das bedeutet, dass überschüssig warm nicht mehr so leicht abgegeben werden kann, was zu einer Rückkopplungsschlaf führen kann. Die Hitze staut sich, der Körper hat Mühe, sich abzukühlen, und man wacht so schnell auf, dass man seine Position ändert oder die Deck wegstößt, nur dann zu frieren und sich wieder zu decken. Jedskes Aufwachen zerstückelt die Nacht und wirklich die Gesamttiefschlafzeit. Die Lösung liegt auf darin, wie man sich aufwärmt, nicht ob man sich aufwärmt. Das Vorwärmen der Fuss mit einem Kissenbad in warmem Wasser oder einem Heißkissen vor dem Schlafengehen kann eine Gefäßerweiterung auslösen und Schlafrigkeit verursachen. Sobald sie unter der Deck liegen, ist es jedoch besser, die Fuss auf natürlich Weiß abkühlen zu lassen. Wenn sie unbedingt Socken bevorzugen, können dann, Atmungsaktiv Materialien, die nicht viel warm speichern, das Risiko einer Überhitzung verringern. Manch Menschen haben sogar ein paar Socken neben dem Bett,
die sie Kurs en ziehen, wenn sie kalt aufwachen, den wieder aussehen, wenn sie sich wieder wohl fühlen. Auch die Bettwäsche spielt beim Wärmeparadoxon eine Rolle. Schwer Bettdecken oder merlige Decken, die soll korporeelles auch Fußwärme speichern, können das Problem noch verstärken. Leichter, Atmungsaktiv Decken, eventuell kombiniert mit einer kleinen Deck im Fussen des Betts, beiten mehr Kontrolle. So können sie die Wärme regulieren, und das sich im Unterkörper ein Wärmfall bildet. Besonders hilfreich können Feuchtigkeitsbeleitungsstoff sein. Sie sorgen für ausreichend Wärme, den Schlaf zu fördern, verhindern aber gleichzeitig, dass das Mikroklima auf der Haut zu feucht wird. Dies ist besonders nützlich für Menschen, deren Fuß nach schwitzen, die Feuchtigkeit nicht nur das Risiko von Hautreizungen erhöht, sondern auch die Temperaturregulierung durch die Bildung von heißen und kalten Stellen stört. Es lohnt sich, auf die eigenen Gewohnheiten zu achten. Wenn Sie trotz pünktlichem Zubettgehen oft benommen aufwachen oder nachts die Decke werfen, ist Ihre Schlaftemperatur möglicherweise zu hoch. Experimentieren Sie mit kleinen Anpassungen, tragen Sie ein Wäschlein kein Socken, stellen Sie den Thermostat ein paar Grad herunter oder tauschen Sie dickere Bettwäsche gegen leichter Schichten aus. Das wirklich schon am Verständnis der Wärmeparadoxons ist, dass es Ihnen die Kontrolle über einen der wichtigsten Faktoren für erholsamen Schlaf gibt. Sie müssen sich nicht zwischen warmen Fussen und erholsamer Ruhe entscheiden. Sie müssen die Wärme nur zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Für viel bedeutet das, den Fussen vor dem Schlafengehen ein klein Waltat zu gönnen und den nach dem Einschlafen den näderlichen Abkühlungsprozess des Körpers übernehmen zu lassen. Wenn Sie schon einmal einen Unterschied in Ihrem Schlaf bemerkt haben, wenn Sie die nachtliche Fußwärme ändern, wissen Sie bereits, wie wirkungsvoll dieses kleine Detail sein kann. Und für Menschen ab 60, für die jeder Moment Tiefschlaf ein wertvoll Ressource ist, geht es bei der Feinabstimmung dieses Gleichgewichts nicht nur Komfort, sondern auch den Schutz ihrer allgemeinen Gesundheit und Vitalität. Ich würde gern wissen, ob Sie schon einmal eine Lösung für diesen Balance gefunden haben. Haben Sie schon einmal versucht, Ihr Fuß vorzuwärmen und sie den näderlich abkühlen zu lassen? Oder haben Sie vielleicht die perfekten Socken für einen angenehmen Schlaf entdeckt? Ihr Erfahrung konnte jemandem helfen, endlich die tief, ungestört Ruhe zu finden, die so lang vermisst hat. Wenn man einen Schritt zurücktritt und diese kleinen Veränderungen betrachtet, lockere Socken wollen, die Fuß atmen lassen, die richtige Temperatur finden, tut man sie leichter als Kleinigkeiten ab. Doch in Wirklichkeit sind sie Teil von etwas viel Größerem. Sie schützen ihr langfristig Unabhängigkeit, ihren Komfort und ihre Lebensqualität. Nacht arbeitet Körper still und leise in der Regeneration. Herz schlägt langsamer, Kreislauf wird Sauerstoff und Nährstoff nu, Haut erneuert sich und Gehirn verarbeitet den Tag. Die Art und Weise, wie sie sich auf den Schlaf vorbereiten, bis hin zur kleinsten Gewohnheit, unterstützt diesen Prozess oder unterbricht ihn. Für Menschen ab 60 Jahren sind die Störungen besonders schwerwiegend. Ein unruhig Nacht hier, ein klein Schwelling dort, ein lastig Hautreizung, sie summieren sich über die Jahr und beeinflussen, wie wir uns bewegen, wie viel Energie wir haben und wie gut wir uns jeden Morgen fühlen. Das schon ist, dass die Korrekturen sanft sind. Sie erfordern nichts außer Aufmerksamkeit und Beständigkeit. Klein nachtliche Entscheidungen, die im Lauf der Zeit wiederholt werden zu einer Investition in Vitalität, Aktivität und Wohlbefinden, nicht nur heute Nacht, sondern für alle kommenden Nächte. Und das ist eine Zukunft, für die es sich zu planen lohnt. Das haben wir heute Abend gelernt, halten Sie Ihren Kreislauf in Schwung, indem Sie Socken vermeiden, schützen Sie Ihr Herz mit der richtigen Temperaturregulierung, geben Sie Ihr Haut die Möglichkeit zu atmen und gesund zu bleiben, und nutzen Sie die Wärme sinnvoll, schneller einzuschlafen, und auf tief Ruhe zu verzichten. Und vergessen Sie nicht den einfachen mentalen Hinweis, der entsteht, wenn Sie Ihr Fuß frei lassen,
das kann das perfekt Signal zoom und spannen sein. Ihr Fuss mogen vielleicht nur ein kleines Detail sein, aber sie sind wichtig Huder Wohlbefindens. Welch diese Veränderungen würden Sie zuerst ausprobieren? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit, und lassen Sie uns das Gespräch fortsetzen.